സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം. Ladies and gentlemen, requesting everyone to kindly take your seats and settle down. We are going to commence the International Cooperative Seminar hosted by ULCCS in a few moments from now. Participants-um delegates-um ellam ethrayum pettannu adadu ചെയറുകളിൽ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. Podium mic. Sure. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാറിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട്, നല്ല ജോഷോട് കൂടിയിട്ട്, നല്ല ഉന്മേഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ ആരംഭിക്കാൻ. So good morning, ladies and gentlemen. I'm Anita, your master of ceremony for this program, and on behalf of the Uralungal Labour Contract Cooperative Society, ULCCS, I extend a very warm and hearty welcome to each and every person gathered over here today, every participant, every delegate, and every guest and person of honor. On behalf of ULCCS, a very warm welcome to the International Cooperative Seminar being held as a part of the centenary celebrations of ULCCS. Once again, let us have a big round of applause, everyone. Come on. രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഉഷാറോട് കൂടി, നല്ല ജോഷോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ. So I'm just going to give you a brief about what we are going to do today, what is going to happen today. ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം, നടത്താൻ പോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ, ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിന് തുടക്കമാവുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ 18 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ സഹകരണ രംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ സെമിനാറിന് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. മുഖ്യ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പൊതു സെഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപവിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സമാന്തര സെഷനുകളും. ഈ സെഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ചർച്ചാ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് മോഡറേറ്ററുടെ ഒരു ലഘു അവതരണത്തിന് ശേഷം പാനൽ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ചായയ്ക്ക് പിരിയും. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മോഡറേറ്ററുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്കിനുള്ള സമയമായിരിക്കും. ചായയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം തുടർന്ന് പാനൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലഘു ചർച്ചയാണ്, ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ് അതിനുശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, Q&A സെഷൻ, പാനൽ അംഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉപസംഹാരത്തോടെ ഈ സെഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സമാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 മുതൽ 1:45 മുതൽക്ക് 5:30 വരെയാണ് സമാന്തര സെഷനുകൾ നടക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് 5:30-ക്കാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. സമാന്തര സെഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. 1, കൃഷി, ഉൽപാദനം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം. 2, വിജ്ഞാനവും ആരോഗ്യവും. 3, വായ്പയും ധനകാര്യവും. 4, വ്യവസായ ഉപഭോഗ സേവന രംഗങ്ങൾ. 5, വാണിജ്യം, കയറ്റുമതി, വിപണനം. ഇത്രയും ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ്
parallel sessions ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So, to just give a brief introduction of what is going to happen at the International Cooperative Seminar that is happening today, at the conference that's happening today. So the topic of the conference is cooperatives in the next industrial revolution, and this is going to be held in 2 phases. The first phase is the main conference that is going to be held right here, right now. So for the main conference, first, we will be calling the moderators and the panel members, the panelists. The moderator will be setting the context for this conference related to the topic of cooperatives in the next industrial revolution. After that, the panel members, each panel member will be coming here and giving their point of view regarding this topic. Then we will be breaking for tea. After the tea break, we will be coming back and we will be having the panel discussion where all the moderators and panelists will be sitting over here and a discussion will be going on. After that, we will be having the Q&A session, the question and answer session, where the audience will also be able to ask the panelists questions. With that, we will be ending our main session, and then we'll be having the lunch break. After the lunch break, from 1:45 to 5:30, we will be having the parallel sessions. Parallel sessions are held in 5 different venues in UL CyberPark, and the topics of the parallel discussions are: number 1, agriculture, production and food processing; number 2, knowledge and health; number 3, credit and finance; 4, industries, utilities and services; and 5, trade, export and marketing. So these are the 5 topics that will be covered, and whoever is interested in the related topic can go to the respective areas. So with that, let us begin our International Cooperative Seminar. Ladies and gentlemen, ellarum ready ano? Thodangalle? Session, panel discussion. Okay. So ladies and gentlemen, it is an honor to introduce first the moderator for our panel discussion. Our moderator for this panel discussion is Dr. Saji Gopinath, the first Vice Chancellor of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. He previously led Kerala Startup Mission, transforming it into a top-ranked startup ecosystem globally. He also served as director at IITMK, helping convert it into a digital university. With 17 years at IIM Kozhikode, he played a key role in its rise as a top management school. A gold medalist in mechanical engineering from Kerala University, he holds a PhD in management from IISE. His leadership and contributions have earned him numerous national and international awards. With a lot of respect, let us invite the moderator for our session, Dr. Saji Gopinath, on stage. Nalloru kayyodu kodite nammade moderator aya Dr. Saji Gopinathine namukku vediyilekku swagatham cheyyam. The first panelist, the first panel member for our discussion is Dr. Thomas Isaac, a distinguished honorary fellow at the Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram, Kerala. He served as Minister of Finance of Kerala for 2 terms, from 2006 to 11 and from 2016 to 21. Previously, during his tenure as a member of the Kerala State Planning Board, he was in charge of the People's Plan campaign. He is the author of numerous books in Malayalam and English, including Building Alternatives, the story of India's oldest construction workers cooperative. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let us invite our first panel member for this discussion, Dr. Thomas Isaac. Thomas sir already കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി, the next panel member for our discussion is Mr. Balasubramanian Iyer. Mr. Iyer received a degree in civil engineering from the National Institute of Technology at Durgapur and a postgraduate diploma in rural management from the Institute of Rural Management at Anand, India. Mr. Iyer worked in India in cooperative development before moving abroad to work on Asian regional concerns for overseas agencies, and in particular in Bangladesh, Nepal and Philippines, as well as India. Most recently, he worked on Asian development projects for the Asia Foundation, headquartered in the United States. So let us welcome Mr. Balasubramanian Iyer on stage.
Kayyadi kekkunnilla ട്ടോ കുറച്ച് ജോഷായിക്കോട്ടെ yes. The next personality, esteemed personality, international delegate that I would like to call on stage is Mr. Michael Lezimus, who has worked as the Director of Cooperative Dissemination as well as Head of the Sociology Department for Mondragon. He was also a member of the governing body of Mondragon University's Pedagogy and Humanities School in the name of Mondragon Corporation for a period of 4 years, including in 2016. He has authored various books and reports, including the book Relato Breve del Cooperativismo. I hope I pronounced that right because it will be in Spanish. So he was part of the #1 cooperative society or organization in the world, Mondragon. So with a big round of applause, let us welcome Mr. Michael Lezimus on stage. The next panel member is Professor R. Ramakumar. Professor R. Ramakumar is a NABARD chair at School of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Dr. Ramakumar's work on agricultural economics and banking policy is among the most quoted scholarly works in India. His research interests are agrarian studies, agricultural economics, developmental economics, fiscal policy in India, and national identity schemes. In State Planning Board, he is in charge of agricultural and allied services, land reforms, cooperation, irrigation and flood control, tourism, sports and youth service and skill development. So he deals with a lot of topics. Let us invite Professor R. Ramakumar on stage. A very warm welcome to you, sir. The next personality, the next panel member I would like to invite on stage is Dr. Sudhir Mahajan, the Chief Executive of the National Cooperative Union of India, NCUI. Dr. Mahajan, an Indian Administrative Service and IAS officer of 2005 batch of AGMUT cadre, retired as the Secretary, General Administration Department, Delhi Government. In this position, in 2002 to 10, Dr. Mahajan aided, advised, and guided the Honorable Minister in various portfolios like education, cooperatives, urban development, environment, etc., and formed an important bridge between the department and the Minister. Welcoming Dr. Sudhir Mahajan on stage. The next panel member I would like to invite is Mr. Ashok Pillai. Mr. Ashok Pillai is the Executive Director of Fisheries Division and TD and SC Cooperatives, Storage and Cold Chain Division, Cooperative Strategy Cell of National Cooperative Development Corporation. That is a very big designation and a very big name indeed. He has more than 32 years of experience in implementing government programs for small and marginal farmers, fishers and tribal backward classes in India. He was the Regional Director, East and Northeast, and Director of Fisheries and Tribal Development, Poultry and Dairy Livestock. Let us welcome Mr. Ashok Pillai on stage. Our next panelist for this discussion is Mr. Jyoti M. Chako. He is the Chief Executive Officer of Kerala State Cooperative Bank. He had the privilege to work across various portfolios, including retail banking, treasury and risk management, and NRE business, and he had been instrumental in bringing reforms, prompting growth in these portfolios. He had a pivotal role in turning around loss-making IDBI Bank into a profitable one. Let us welcome Mr. Jyoti M. Chako, our panel member on stage, with a big round of applause. Come on, everyone. Yes. ഇനി അടുത്ത് അവസാനമായി വിളിക്കുന്ന പാനലിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും വലിയ കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ. മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം the chairman of ULCCS, Mr. Rameshan Paleri, a man who has dedicated his entire life to the cooperative society. And if we are talking about Sri Rameshan Paleri, all we will have to talk about is the cooperative sector and the cooperative society. He has generated employment for more than 17,000 plus employees with ULCCS, having a turnover of more than 1,700 crores, recipient of a number of national and international awards, including the first Robert Owen Award for the Best Cooperator and National Excellence Awards.
a down-to-earth personality with global thoughts and visions, with lots of love and respect. Let us welcome the chairman of ULCCS, Mr. Rameshan Paleri, our final panelist on stage. And now it is time to begin our panel discussion. Over to the moderator, Dr. Saji Gopinath. Good morning, Namaskaram. Respected members of this eminent panel, members of ULCS family, and delegates of this international seminar. At the outset, my hearty congratulations to ULCSS for completing 100 years of excellent service. It's a matter of great pride. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് അറിയപ്പെടുകയും വേൾഡ് എക്കോണമി മോണിറ്റർ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്കോണമി മോണിറ്റർ കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ULCSനെ വേൾഡിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സെക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത when we are going to the next stage, I think this seminar is going to give us a lot of impetus for that. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് what is the role of cooperatives in the next industrial revolution? How the cooperatives have to address the new industrial revolution? So I will try to make my speech മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി സംസാരിക്കാം. We have few guests here, expert panelists who may not be familiar with Malayalam. So അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പറയാം. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മലയാളത്തിലായും ഇംഗ്ലീഷിലുമായിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. So I will try to give a very brief background about what we are trying to achieve in this. ഈ അടുത്ത ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമ്മളിവിടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സെമിനാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ സെമിനാർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നത് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഇറ്റ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. We know that cooperative movement started with the growth in the industrial revolution, and different times different type of technology ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജീസ് came to the forefront. So you had textile and steam engines in the first stage, then you have automobile technologies, then you see the computer technologies, and today we are speaking about 4th industrial revolution, which is primarily where we are looking at artificial intelligence, digital, etc. as going to be the key elements as such. ആ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരികയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 25% is actually digital, and by 2030 almost 1/3 is going to be digital. So this is the type of change which is happening around us. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ there are some subtle changes which is happening. ഓരോ സമയത്തും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വ്യവസായ വിപ്ലവം മനുഷ്യൻ്റെ കായിക ശേഷിയെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിപ്ലവം അതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ബൗദ്ധിക ശേഷിയെ പോലും യാന്ത്രവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് we also should understand what are the type of challenges which is and opportunities in front of us. Interesting thing is that the new world has got a lot of alignment with
what we call as the basic principles of cooperativism. കോപ്പറേറ്റിവിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് വളരെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ദ ടെക്നോളജി പ്രോപ്പർലി as well as address newer challenges, I am sure the panel members will be speaking about those challenges in this session, we will actually have a higher increasing marginalization. വീണ്ടും നമ്മൾ പാർശ്വവൽക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ നോക്കുന്നത്. So even in the world we are today speaking about industry 5.0. 4.0 വേൾഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വികസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോപ്പറേറ്റീവിസവുമായിട്ട് വളരെ അലൈൻഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് വെൻ യു മൂവ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 ടു ഇൻഡസ്ട്രി 5.0, we are moving from technologies to value and both social as well as ecological values. Sustainability become an important thing. We move from a pure economic value to something which is more human value centric. And objective is not just replace the cognitive labor, അതായത് മനുഷ്യനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് how do you augment that using technology per se. And just from increasing the productivity, we move to achieve the sustainable growth. And more importantly, what we spoke in the industry 4.0, which is autonomous systems, we are now moving to what we call as cooperative systems. If cooperative വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇതിലെ പല പ്രിൻസിപ്പിൾസും കോപ്പറേറ്റീവിസവുമായിട്ട് വളരെ വളരെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആക്ച്വലി bringing very big mega trends around us. And those mega trends includes there is a technology singularity which is happening. സാങ്കേതിക വിദ്യ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു. We also see there is a digital economy which is happening, which I already mentioned. And there is a highly hyper connected world which is happening. And then very important thing is ഇന്നത്തെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ മൂല്യഘടകങ്ങൾ മാറുകയാണ്. The elements of factors of production is actually getting changed. All these cases, how do we address this is the question which is in front of us. And interestingly, some of these are visible to us. നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലായിടത്തും വരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ദർ ആർ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവിസിബിൾ ഓർ നോട്ട് സോ വിസിബിൾ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി വർക്ക് നേച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലേബറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിലേക്ക് മാറുന്നു. സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് മാറുന്നു. ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലേക്ക് മാറുന്നു. ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം കൺവെൻഷണൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിൽ മാറിയിട്ട് ടാലൻറ്റ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് എത്രമാത്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഷുവർ ദാറ്റ് ദി എക്സ്പേർട്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം, ആസ് ഐ സെഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട്, if you compare the basic Rochdale principles of cooperativism and the principles which drive industry 4.0 or 5.0, you see a great similarity. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും, അത് വാട്സപ്പ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എയുടെ ChatGPT ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകളാവട്ടെ, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ശതമാനവും വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടിയാണ്. That's exactly what cooperativism also speaking about. And you also speak about decentralized owner control, which is what happened in the newer models of the organization development. We also speak about autonomy and independence. We speak about education training. In fact, the panelists are going to debate and discuss each of these topics in a much more deeper aspect as such. So given this sort of a context, I think we need to ask two questions. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം മാറുമ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ആ സാങ്കേതികവിദ്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. രണ്ട്, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ എക്കോണമി മോഡൽസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഊബറും ഓലയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഓണർ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഓണർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക്, സ്വന്തമായിട്ട് ലേബർ മാത്രമല്ല ഈവൻ അസറ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ പോലും മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനെ
ഒരു പരിധിവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു എക്കണോമിക് വേൾഡിൽ ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി എൻഷുർ ദാറ്റ് we can create an operative alternative for such models? So we have two aspects. One, how do technology getting adopted to the cooperative? Second, how cooperatives adopt to address these challenges of the technology. The second thing is, having said this, we have eminent people here who are policymakers, who have grown companies to the global level. We have people who have created academicians, researchers. They are going to speak about if cooperative sector has a role in this new digital and new industrial evolution, what are the social, economic, legal and regulatory factors that support and hinder their growth? അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സ്പീക്കറും ഏകദേശം 10 മുതൽ 12 മിനിറ്റ് വരെ അവരുടെ വ്യൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. അതിനുശേഷം വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഓൾസോ ഓപ്പൺ അപ്പ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോട്ട്, ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി ടു മേക്ക് ദ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്സ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 1925 നവോത്ഥാന നായകനായ വാഗ്ദാനന്ദ ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ പ്രചോദിതരായ കാരക്കാട് പ്രദേശത്തെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ സ്ഥാപിച്ച ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിലാണ്. ശതാബ്ദി ആഘോഷം അവിസ്മരണീയമാക്കാനുള്ള ഒരു വർഷത്തെ വിപുലമായ പരിപാടികൾക്കാണ് സ്വാഗത സംഘം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആശയ സംവേദനം, നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂന്നിയ പുതിയ കാൽവെപ്പുകൾ, ചരിത്ര പ്രദർശനം, കുടുംബ സംഗമം, സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി സൊസൈറ്റിയുടെ ദീർഘകാല പരിപ്രേക്ഷ്യം രൂപപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത വ്യാവസായിക യുഗത്തിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് രംഗം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ്, കോഴിക്കോട് IIM എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാർ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 18 വരെ CyberParkലും IIMലും വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മേഖല മലയാളികളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയാണ്. നിരവധി മേഖലയിൽ ശക്തമായ ബദലായി സംസ്ഥാന സഹകരണ മേഖല നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതിയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സംശീകരിക്കുന്നതിലും ശരിയായ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ULCCS അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ടയായി ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആഗോള സഹകരണ കൂട്ടായ്മകളും ലോകത്തിലെ മുൻനിര കോഓപ്പറേറ്റീവുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോഓപ്പറേറ്റീവുകളും പരസ്പരം അനുഭവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു പാത വെട്ടിത്തുറക്കുക എന്നതാണ് ഈ കുടിയിരിപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ കോൺക്ലേവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കോഓപ്പറേറ്റീവുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിൽ IIM കോഴിക്കോട് പോലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനം കൂടെയുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സർവീസിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഓപ്പറേറ്റീവായ മോൺട്രഗോൺ കോഓപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം കോൺക്ലേവിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെമിനാറിൻ്റെ ആമുഖ പരിപാടിയാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പല സമയങ്ങളായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗതലത്തിലും ആശയ രൂപീകരണത്തിലും ഉണ്ടാവേണ്ട തുടർച്ചയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടമായി മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ്, മോൺട്രഗോൺ, വിവിധ സർക്കാരുകൾ, ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പ്രധാന കോഓപ്പറേറ്റീവുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മികച്ച ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പുതിയ തലമുറയെ സഹായിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കണം ഉയർന്നു വരേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി. അടുത്തതായി ഈ വിഷയാവതരണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Professor Sati Gopinath, my fellow panelists and dear friends. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ പവർ പോയിൻ്റ് തയ്യാറാക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. I'll be speaking in Malayalam, but I didn't prepare a PowerPoint. Therefore, let me summarize my arguments. My proposals are four. One, we are all in agreement that the industry 4 technologies are truly disruptive and produce a content jump in the productivity. And given the free markets that exist today, nobody can stay out of it. You will be competed out. Therefore, it's under threat of extinction. The cooperatives, they will have to adopt this technology, not only in management, but also in the provision of services and production. And I think ULCCS presents one best example of this transformation. Not only digitalization of the management, but also the whole transformation of the construction process with the new latest technologies are made them in the industry leader. In fact, my book, new edition, which will be distributed to you tomorrow, contains a whole chapter on labor process, how it has been transformed in the recent period and how ULCs has coped with it. Argument number two is not digitalization of management or services, but cooperatives can play a very positive role in creating production cooperatives, where these technologies are based upon these knowledge-intensive technologies. And here also ULCCS plays a model role. It has diversified its production to include units which specialize on software services, IT services. You are sitting in a IT CyberPark where the ULCC has become the service provider to them. Third, this disruption of the disruptive nature of the technology has totally done away with the Fordist assembly line production. And you have now more and more self-employed who are under contractual obligations, working intermediate at a platform. This is increasingly become the nature of the production process. And therefore, to connect, aggregate small producers and link them with the market, or aggregate the services of freelancers and link them with the supply chain, is possible and important to have platform cooperatives. In fact, platform cooperatives, I argue, is going to be the most important component of the cooperatives in future. And finally, it's my argument that it brings about a content jump in productivity
changes the whole lifestyle, the way we interact and connect with people and so on. Now, this raises also fundamental ethical questions. One, the new biotechnology, how safe it is in the hands of profit maximization entities. In this era of climate change, how can a unit of profit maximization that doesn't look into the horizon of the future be resilient? Or it also raises the whole anxieties that are being sounded by many people regarding, say, AI, for example, the unemployment it is going to generate. And everybody is cautioning that we have some cautious approach to AI. All this underlines a simple point that Marx had long back raised. The productive forces now become curtailed by the relations of production. You need a fundamental reorganization of the production and marketing if the full boundaries of these technologies are to be reaped, a point which in fact Professor Sajid Gopinath was referring to. Now, I am not for a moment arguing that slowly, because of the compulsions, cooperatives will flourish and we will make a transition automatically to a new system. No. But successful cooperatives, they will demonstrate what is in the realm of possibility and strengthen the movements to have an alternative system which, say, does not increase inequality the way it does, which is resilient and sustainable, and which will be cautious enough to the new technologies that would come with a social perspective. These are my 4 arguments. So, ഞാൻ പറയുന്ന 4 വാദങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സജീവ് ഗോപിനാഥ് ഇൻഡസ്ട്രി 4 ടെക്നോളജീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിൽ വലിയ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ടെക്നോളജികൾ അനിവാര്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ സ്വതന്ത്ര കമ്പോളം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജി മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. സംവരണം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, പട്ടണങ്ങളിൽ മീൻ കച്ചവടക്കാരും പച്ചക്കറി കടക്കാരും വരെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിന് തയ്യാറാണ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് പുറത്തു പോകും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ്സുകളിലെല്ലാം ആ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ കോർ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോണു. അവർ ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റിന് തയ്യാറാണ്. സോ ഈ എത്ര ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും. ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ ടെക്നോളജി മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവയാണ് ഈ മേഖലകളിൽ
പുതിയ AI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്, പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബയോടെക്നോളജി, ഈ മേഖലകളിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നൊരു അനുഭവമാണ് ഊരാളുങ്കലിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഈ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ പ്രൊവൈഡറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേഷനിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ IT സർവീസുകൾ നൽകുന്നതിന് വിജയകരമായിട്ട് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിയെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഊരാളുങ്കലിന് ഇന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നേതൃത്വം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുതിയ എഡിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ തൊഴിൽ പ്രക്രിയയിൽ ലേബർ പ്രോസസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും ഊരാളുങ്കൽ എങ്ങനെ അതുമായി കോപ്പി ചെയ്തു എന്നുള്ളതും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത്, ഈ തൊഴിൽ പ്രക്രിയയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ലേബർ പ്രോസസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ പഴയകാല അസംബ്ലി ലൈൻ ഫാക്ടറികളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പകരം കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും വീടുകളിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു, വീടിനടുത്തിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കോണമികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വിലപേശക്കഴിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവും. കൂലിവേല തൊഴിലാളിയല്ല, സ്വയം തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അയാൾ മാറ്റാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പരിപൂർണമായ അന്യഥാബോധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാവി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എത്രയോ ചെറുകിട ഉൽപ്പാദകർ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഫ്രീലാൻസായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരിക. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം. അവസാനത്തെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ ഭയങ്കര എടുത്തിയാട്ടം. AI ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. പക്ഷെ അത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കണേ, എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര സ്പീഡൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. പുതിയ ബയോടെക്നോളജി, അതെന്ത് അപകടം വരുത്തി വെക്കാൻ പോണത്? പേടിയാണ്. ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിലും. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഉൽപ്പാദന ശക്തികൾ വളരെയാണ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാലമില്ല. അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയാലും, ഇനി തൊഴിലില്ലായ്മയായാലും, അസമത്വമായാലും, ഇതിനെയൊക്കെ ഭീതിജനകമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ ഇട നൽകിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് മറ്റേത് കാലത്തേക്കാൾ ഈ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് വേണം എന്നുള്ള ചിന്താശക്തി പ്രാപിക്കും. എന്താ വ്യവസ്ഥ? ആ വ്യവസ്ഥ പിന്നീട് നമ്മൾ പണിയാനുള്ളതല്ല, ഇന്ന് പണിത് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള മാർഗം ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ഇന്നത്തെ മാസ് വിളിച്ച ദ പോസിബിൾ കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ന് ചെയ്യാവുന്നത്. അങ്ങനെ സഹകരണം കൂടി 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 സോഷ്യലിസം ആവും എന്നല്ല പറയണത്.
പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയാലും മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയാലും ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികളായാലും അവരെല്ലാം വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകും. ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പരിമിതികളെ മറികടന്നാൽ ലോകത്തിന് എന്ത് നേടാൻ പറ്റും? ഈ വലിയൊരു പോരാട്ടവും കൂടി ULCSന്റെ ഈ 100 വർഷത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you. I think very valid 4 points. We'll discuss this more detail. Request Sri Balu Iyer, Regional Director ICA. Please keep the time. 12 minutes. You have a alert there. Good morning, everyone. Let me begin by congratulating the Oralunga Labour Contract Cooperative Society for its 100th anniversary. I was here in 2016. It was the first time that I visited the Oralunga Labour Contract Cooperative Society. And I was brought to this center and I was shown that ULCCS has built this CyberPark. Quite impressive for me to see this big structure. But then I asked, that's the time when I met Chairman Valeri, Kishore and others. And the question I had to them was, why is ULCCS, which is building roads and bridges, why are you all building this huge software park? So the response given to me was that, well, the founders of the cooperative and subsequent generations, they were all involved in road work. That's true. But then our children and our grandchildren, they have aspirations. They want to be doctors, they want to be engineers, they want to be technologists. So this building that we created is to show them that anything is possible. And that left me an indelible mark to me. And it showed to me, in fact, every time that I've come back to ULCCS, I've seen that ULCCS has been at the forefront of looking at new ideas, looking at how they can improve themselves, what are the innovations that can bring about, be it in roads and bridges, be it in agriculture, be it in any sector. And so we are here. In fact, I represent the International Cooperative Alliance, and we are very privileged to be here, to be part of this conference, to be sharing. In fact, we are having our research conference here. We are also having the COP pitch, where more than 50 teams are going to participate in terms of coming up with new ideas in ways in which cooperatives can be at the forefront of not only technology, but in any sector. So we are very happy to be here and to be part of this conference, to be part of the research conference, and to be also hosting the COP pitch. Coming to the topic for today, I think Dr. Saji Gopinath had mentioned in his first screen, he had shown right from industry 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. So when we look at India as a country and cooperatives in particular, they can be found even, I would say, industry 0 all the way till industry 5. So how do we position then cooperatives in the system where you have them across not just industry 1.0, but in terms of industry 5.0? When we look at India, there are large corporations which could be talked about in terms of being looking at industry 5.0. But we need to be looking at cooperatives and seeing how can we support them in whichever stage of the industry they are in. Because cooperatives have the people first approach, they are well positioned
to bridge these phases, ensuring that innovation serves the collective well-being and supports the community no matter where they are in the industrial spectrum. Dr. Thomas Isaac had mentioned about the need for cooperatives to look at different sectors, and we have Mondragon here today. They are an outstanding example of a cooperative which has embraced robotics, automation. Michael will be talking more about it, but then it's one of the most impressive cooperatives in the world, which is looking ahead. But in the process, they are also looking at how can they reskill their workers? How can they ensure that their workers are trained? So for me, that's a very important aspect, that we need to be looking at our workers and seeing how can we reskill them, how can we bring them up to par in terms of new technologies. Platform cooperatives are another important example of how cooperatives can embrace both technology and the cooperative values and principles. A good example of that is in New York, where there is a worker cooperative called Up and Go. These are women-led cooperatives which go house to house and they do a lot of cleaning work in the house. But these women have come together and formed the platform cooperative called Up and Go and shown that worker-led platform cooperatives are different from, say, a Uber or a Ola, which are much more driven by profit. Whereas Up and Go, because it's worker-owned, all the profits remain with the workers, all the decision-making remains with the workers. So this is another good example of how cooperatives can leverage technology and their values and principles. Sustainability is another very important point. We all are impacted by climate change. We can see the effects of climate change in our day-to-day life, looking at how not only increasing temperature, but monsoon, etc. So this is another area where there are cooperatives working on renewable energy, looking at sustainability issues. And a good example is from France, where Enerocorp, a French energy cooperative, they are providing energy to over 100,000 households. They are ensuring that the energy transition is not only environmentally friendly, but also democratically controlled by the members. While we are looking at how we address issues of technology, there are some challenges. One relates to skill gap. We need to ensure that workers are continuously reskilled and upskilled. Second, while technology is easy, it's easily accessible, what it results is in widening inequality. Workers without access to necessary training or education may face long-term unemployment or be pushed out of the workforce. So how do we look at widening inequality and address these issues? How do you ensure that workers are not exploited? When we talk about Uber, Ola, Swiggy, Zomato, and talk to the workers, they are the ones who are while they are the ones providing the direct service to us, they are the ones who are losing out in terms of the work conditions, in terms of their wage earning. So how do we ensure that workers are not exploited in the process? When we look at cooperatives, we are largely rural. So access to technology becomes an issue in many rural areas. So how do we ensure access to technology? But technology many times does not come cheap. So how do we provide for the infrastructure, the access? Who's going to bear the cost is another issue that we need to look at. Finally, there are issues around data privacy, cyber security threats, regulation, which was talked about. So how do we address all these challenges? And in a country like India, where we see that there are a lot of regional disparities, while Kerala may be among the more advanced states in India, there are other parts which are lagging behind. So how do we ensure these disparities are addressed?
So as far as cooperatives go, I think we need to be looking at how do we invest more in technology and innovation, how do we provide education and training to our members, and how do we collaborate globally? For there is a lot happening globally on looking at issues around technology, adoption of technology. So conferences like this are very important to ensure that we can learn from others and see how we can collaborate with each other. How many minutes do I have? 2? Okay. So let me touch upon quickly some of the policy level issues which I think we need to be looking at. One, how do we promote technology adoption? Can we look at accessing grants, creating cooperative innovation centers where we can innovate, we can experiment and learn about how we adopt technology? How do we address skill gap through reskilling and training programs? And the National Cooperative Union of India is here. They are the national apex organization responsible for education and training. So how do we ensure that NCI and other institutions work to reskill workers? In fact, the government of India has recently launched the National Internship Program. So can cooperatives also start similar programs to ensure that their members, their workers can be reskilled? How do we promote financial inclusion and access to capital? And we have the National Cooperative Development Corporation here, which is again the leading agency responsible for providing capital. How do we work with them to ensure that cooperatives have access to capital? Important for cooperatives is governance and accountability. And digital tools can be used to ensure that cooperatives are much more transparent, their businesses are operated in a much more open manner. And finally, I think it's important that we collaborate internationally so that we can share from others' experience and be able to learn and see how we can put it into practice here. So at the International Cooperative Alliance, it's one of the things that we do is to bring together our members. We are a member-based organization, so we bring together our members, organize seminars, workshops, etc. And our gathering today and over the next 3 days is a good example of how we can come together, learn from others, and go back and put it into practice. So again, thank you very much for giving me this opportunity, and congratulations to ULCCS on their 100 years of existence, and wish you all many more. Thank you. Thank you, Mr. Balwayar. In fact, you have brought in very detailed the type of challenges and possible strategies to address that. In fact, we look forward to hear from Dr. Michael Lasamis how Mondragon addressed these challenges which Dr. Balwayar has mentioned. Okay. Thank you. First of all, thank you very much for giving me the opportunity to explain our cooperative projects. We call projects, we are working in the last 68 years, so no like ULCCS 100 years, but we call projects because one project always is changing, and for that reason, okay, we call the cooperative experience and project. Okay, let's go. As you know, the first industry, well, no, I totally agree with the presentation. The first industry 1.0 was from manual labor to machine manufacturing. The second one was assembly line, telegraph and telephone were the most important things. The third one was the digital revolution, computer technology and automation together with internet. And now we are in the fourth
4.0 and in the 5.0. The fourth one is the integration of robotic systems, internet, and the use of big data to improve manufacturing process. The use of autonomous robots, 3D printing, and augmented reality. Okay, you know. And now we are in the 5.0, industrial revolution, and that means that is we have to improve the current industry 4.0, but very important is the relation in this century, the relation between humans and machines to increase people's capabilities and improve working conditions together with artificial intelligence and with other things. Okay, but let's go. And when we say the 5.0 industry means, as you know, cognitive manufacturing system, learn and adapt to condition, advanced technologies, sustainability, and very important human-centered approach between human and machine collaboration, and the last one, human-machine interaction, giving the voice, giving the gesture recognition, and that's one. So, but this is very important that more investment, we have to invest more and more in education in order to be in this industry 5.0. We have to invest in training and in order to satisfy the workers and in order to satisfy the organization. But anyway, let's go to explain something about Mondragon that you are interested how we are working. Okay, as you know, in Mondragon values are cooperation, participation, social responsibility, and innovation. Okay, well, the challenge that we are now finishing is commitment and cooperative identity. So we have to involve people, we have to integrate everybody. Sustainability, business with the future. So we have to be in the balance. We have to be in the balance between the social development and results, because if the company, if the cooperative hasn't got any results, we cannot improve the community, we cannot improve the employment, and that's one. Digital transformation, intercooperation, and that is very important. It's one of the features of Mondragon, the real intercooperation, the collaboration between cooperatives, and the last one, attract talent and development. Okay, now we are working in these 5 sectors that are the challenges for us. New energies, health and food, together with biotechnology and biomedicine, new information and communication technologies, the third age, so for because elderly people sector, and the last one, new materials connected with the electric car, aeronautic, railways, and that one. Okay, who we are? We are 70,000 workers, 70,000 workers with more or less 11,000 million euros in sales, so 12 billion dollars in sales, and formed by 81 cooperatives, and as you can see, most of them are industrial cooperatives, 49. One credit union, one consumer cooperative, that is one of the biggest in Spain, 3 agricultural cooperatives, 8 school centers, educational centers, one of these Mondragon University, and after that we have 14 research and development centers. Why 14? It's because we have divided these 81 cooperatives in 14 sectorial divisions: construction, machine tools, production, process, engineering, like this one. And after that, 5 services cooperatives
like consulting, engineering, food. Altogether, 70,000 workers, and between these 70,000, 85% we are members, we are the owners. We participate in management, in profits or losses, so in results, and also we are the owners, 85%. That is very important for us. When people start working in our cooperatives, the first year you are not a member, you have to demonstrate that you are a good worker, and after 1 year, less than 3 years, that is the rule, you can become a member. Okay, these 81 cooperatives has 138 subsidiaries all over the world. In India also we have some production plants, in China, but most of them in Europe, and some of them in Brazil, Colombia, and Mexico. But most of them in Europe, England, France, Germany, Netherlands. Okay, but in order to understand what is Mondragon, I would like to explain you that the real intercooperation is very, very important. So imagine one table, and on the table there are these 80 cooperatives, and but these 80 cooperatives are collaborating together. We are passing workers, we are passing managers, technicians, blue-collar workers from one to the other cooperatives. This is a real intercooperation. Also, we pass cash between cooperatives, we pass knowledge, we put together and we produce projects together. And also we put money together to invest together, but also to help the companies that are not going well. Because always there are some of one in the different sectors that they are having problems. So we pass people, investment, cash, new projects. We do benchmarking between all of us. And also we start, we are with European projects together, 2, 3, 4, 5 cooperatives together in European projects. So, but to understand this organization is, on the table there are the cooperatives, and after that they have 4 pillars. The first pillar is the educational pillar. We started from one school. Today also, that school, it's the university, Mondragon University. And after that we create 4 cooperatives, and between these 4 cooperatives and the school, we create the financial equipment, the financial bank. After that, we create our own social welfare system. It's a health, it's a mutual for us. And at the end, in order to survive in the future and to be resilient, we create our own research and development center. And I told you that we have 14 research and development centers. So Mondragon is an integrate ecosystem that all the workers are working together. And all the cooperatives are working together. Okay. Our aim is not to earn money. We are having profits, of course. But our mission is to create wealth within society. That is our mission. And this mission is based on a commitment to solidarity using democratic methods. And we participate, as I told you before, in management, in profit and ownership. We know the basic principles, but it's interesting that we have 2 different that are the third one, sovereignty, labor, and instrumental and subordinate nature of capital. So in a non-cooperative organization, you can see in a, we call Sociedad Anónima or private company, who has the power? The power has the capital. What is the labor? What is the people who are working there? It's a factor of production. It's a tool. It's an instrument. In cooperatives, because we are worker-owner cooperatives, in cooperatives, labor has the power, and the capital is only a tool. It's only an instrument. It doesn't matter if you have $100,000 or euros, or you have started putting the initial capital. You have one vote,
and the other one has one, the CEO has one vote, and the blue-collar worker has one vote. That is very important. For that reason, we have this third and fourth sovereignty of labor and instrumental and subordinate nature of capital. Anyway, but it will be interesting to watch what we are doing now in order to survive and in order to be resilient. What we are doing now. And we are going to put one video, if it's possible. Can you put the video? It takes only 3 minutes. And on the video, you can see what we are doing. And of course, we are very thinking about the future, how we can improve the organization and how we can survive. Okay, see the video. It's in our nature. At Mondragon, people come first. So, we protect you. We look after you and your family day. We heat your home. We cook for you. We give you special treats and new experiences. We love you. We've known you for a long time. We've learnt together, and we've helped you design your future. And if you need us because you want to upgrade your knowledge, here we are, close to you. And that's not all. Millions of people do their weekly shopping at our establishments. And millions have trusted their finance management to us. At Mondragon, technology is our biggest ally. We innovate to advance. We make our machines smart. We give your car a face. We transform industry. We break barriers. We make unique items, works of art. And we didn't invent the wheel, but we make wheels. At Mondragon, we're down to earth. And we care for the earth. We care for your environment. We help you recycle. We connect you to the new mobility. We also generate green energy. We're still here doing things. And we know we don't talk much about what we do. For example, you might not know that 1 out of every 10 cars in the world has our components in it. Our parts are in millions of household appliances in homes all over the world. Some of our companies are world leaders in their sector. We make the biggest things and the smallest. 90% of the world's aircraft fly with our technology solutions. 60% of the world's trains run with parts made by our machines. 1 of every 4 innovation patents in the Basque Country has our hallmark. Over 1/3 of Europe's solar panels are made using our technology. Wind farms all over the world are made by our machines. Our bikes are world champions. And we've even reached Mars. And it won't be long before we're on the moon. Yes, on the moon. At Mondragon, we're a cooperative. We make the decisions at our work centers here, very close to home. And our decisions are in line with our principles. Yes, the decision-making centers are here. And that helps us connect with our region
and our people. We care for the planet and the people who live on it, and we aim to leave a better legacy to the new generations. We work towards that goal by generating competitive, sustainable projects, and we've become a global benchmark for cooperation work. We're ordinary people doing extraordinary things together. Humanity at work. We are what we do. We are Mondragon. So, thank you. For us, it's very important the real intercooperation, the collaboration between cooperatives in order to be more resilient. We are, at this moment, the biggest company in the Basque Country, that is in the north of Spain, and we are among the 7 biggest group in Spain. So, this is because we are working together. We are collaborating between cooperatives, and I think that it should be also in an international way. So I hope to see you in a new project together. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. That's a brilliant presentation, and I'm sure that the cooperation among cooperatives, which has been very well demonstrated in Mondragon, is a great insight for all of us. So let me invite Dr. Sudhir Mahajan, Chief Executive of National Cooperative Union, for the next presentation. Good morning, everybody. Distinguished panelists on the stage, friends sitting off the stage. At the outset, I would like to congratulate ULCCS for completing this centenary. Post-retirement, since I was a civil servant, I joined this cooperative world very recently. And incidentally, I also got a chance to visit ULCCS last year. As Mr. Balu is telling, so I was also amazed seeing this place, that they have done so well in the physical as well as the digital space, which is a very unique kind of combination which normally you don't come across. So that is testimony to the fact that in case cooperative leaders, members, they decide to embrace technology, various innovations which keep happening in different time zones, then sky is the limit. Now in Kerala, you don't see any infrastructure where ULCCS doesn't have a full footprint. So likewise, we have very few icons in the cooperative sector. Amul, IFCO, CRIPCO, SEVA, such kind of organizations are there. So rest, they couldn't upgrade themselves. Why couldn't they reach to the levels which we all had expected? Because in our country, cooperative movement started in 1904 as a long journey which they have traversed. But somehow they could not reach to the level which a private sector, they have already achieved those things. If you capture the trajectory of industrial revolution, which spans a couple of centuries, we all know well that when human economy transitioned from hand-produced goods to the machines, social inequality, economic disparity, all these things happened. And just to counterbalance the industrial capitalism, birth of cooperative took place. So each industrial revolution has offered so much in terms of technological upgradations, innovative processes, ease of doing business, bringing system more efficient. And now we are in the era of AI, where machines are talking to each other, how quick solutions are provided, how efficient solutions are provided. So cooperatives, they need to embrace all these things in case they also have to compete in the open world. But at the same time, when industry is offering all these things on the table, cooperatives are offering ethical way of conducting themselves. Their core principles of, because this being member driven,
is a democratically driven, member welfare and concern to the society, which is very important. And repeatedly we have seen that cooperative being the only sustainable model which is even recognized by United Nations. Once it was recognized in 2012 when 2012 was declared as the International Year of Cooperatives, and in 2025 now, again this year is going to be declared as the International Year of Cooperatives. So both have to offer so much, and both are contributing in the economy in their own different ways. And now we know very well that in 21st century, that economic indicators, they have shifted from GDP to well-being and the happiness measures. Even UN Sustainable Development Goals, they also lay a lot of stress on sustainable processes and how to reduce carbon footprints, climate resilient. So solution to all these things is in case we can have a blend of industry and the cooperatives. NCI did a very small experiment on these lines. We try to collaborate corporate, social and cooperative. HCL Foundation, we had a collaboration with HCL Foundation. HCL is a name, everybody knows that. Similarly with Art of Living, they have a Vyakti Vikas Trust, they have a beautiful skill center in Art of Living campus. And then we fostered collaboration with the multilateral institutions like German Development Corporation, Rural Technological Action Group, Unnat Bharat Abhiyan, with Ministry of Skill, because we could also identify that there are skill gaps where skilling is required, somewhere upskilling is required. So we try to collaborate with all these organizations so that our members, they get the required skills. And at the same time, when they get the skills, we are teaching them about the concept of cooperatives, so that whenever they move out of our campus, they know about the cooperative, and then the choice would be theirs, whether they want to go for the cooperative or they want to go for the individual enterprise. Post-COVID, everybody knows that everybody's life was upended. It was a disastrous situation. And that was a period when Ministry of Cooperation was also created. A lot of emphasis was given that cooperatives which have been lagging behind for such a long period, how fillip is to be given to them. So at the same time, we also realize that women-led cooperative and other cooperatives, they are facing a lot of issues with regard to the marketing. So we started a very small experiment in the form of NCOE Heart. We provided a platform to such people so that they can come to our campus, sell their goods from there. And getting emboldened from the response, we launched e-commerce platform. E-commerce platform was inaugurated by Honorable Prime Minister last year. Initially, we were catering to Delhi NCR, and now pan-India this platform is available. And more than 800 products are already onboarded on this platform. Similarly, we started another platform, which is Cooperative Education and Advisory Services. This is LMS, Learning Management System platform, because physically we cannot reach to everybody in terms of providing training and education. So through this platform, we are imparting education online also, and many people are getting benefited. And whenever they have any issue with regard to the cooperative, they also approach the platform, and we have experts on the panel. Within 48 hours, there all the issues are addressed. So these are few baby steps which we have taken in the recent past, because of which what I have seen now is that more and more cooperators, they are coming forward with their own issues. And another small council we created of experts in agriculture and other sectors. We call it as an advisory council. Wherever people have any kind of issues with regard to low-cost solutions of technologies, or how integrated farming is to be conducted, how sustainable processes they need to be introduced. So this is a body which is coming forward and is extending all kind of help. Ministry's focus was in creating
3 multi-state cooperative societies in organic farming, in seed, and in export. And there was another major initiative that how all the packs, they need to be computerized. So this computerization process is almost over. Another good initiative was taken by the ministry was collection of data. And the effort was that there should not be any dry area where cooperative is not existing. So currently, Government of India's initiative and all those apex organizations, they are moving towards creating and enabling an ecosystem for the cooperative to thrive. And as I mentioned earlier, in case we can join hands with the industry, which we are making effort in our own ways, so we can leverage their potentials and both can learn from each other and can make life of a common citizen beautiful. With these few words, once again, I congratulate ULCCS, and I am very hopeful that in the next 2 days, the deliberations which are going to take place in the technical session, they would be very good. It should be documented properly, and we should be in a position to implement that for times to come. Thank you so much. Thank you. Now I invite Professor Ram Kumar. Respected Chair, Dr. Saji Gopinath, and distinguished panelists on the stage, I would ask your pardon so that looking at this audience, I would like to speak in a language which they relate to better. Probably I can summarize it to you at some other point of time. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഊരാളുങ്കൽ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ 100 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായി ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹകാരികളെയും തൊഴിലാളികളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 12 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു 4-5 പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്കുമായി വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ചൂഷണത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ 100-200 വർഷത്തെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുതലാളിത്തത്തിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, മാന്ദ്യങ്ങൾ, ഇവയൊന്നും തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മുതലാളിത്തത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 30 വർഷം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുരിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അസമത്വം വലിയ രൂപത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂലിയുടെ പങ്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പറുദീസയായ അമേരിക്കയിൽ 1960-ൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് എത്ര കൂലി ലഭിച്ചിരുന്നുവോ, പണപ്പെരുപ്പം കിഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ആ തൊഴിലാളിക്ക് 2024 ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കൂലി. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചർച്ചയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുതലാളിത്തം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസിനെ നേരിടുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വൈഭവം മുതലാളിത്തത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 50 വർഷത്തെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുറേയേറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മുതലാളിത്തം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾ? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓരോ പുതിയ കമ്പനികൾ വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനികളുടെ ഓണർഷിപ്പ് സ്ട്രക്ചർ
ആ കമ്പനികൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ആര് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ അധ്വാനം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ലാഭം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിലും മുതലാളിത്തം വളരെ നല്ല വൈഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിപണികളെയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളും മുതലാളിത്തം എപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വ്യവസ്ഥിതികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വ്യവസ്ഥിതികളുടെ കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുത്തക മുതലാളിത്ത കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കമ്പനികൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില റിസ്ക് എലിമെൻറ്റുകളെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഈ ഉൽപ്പാദന രൂപത്തെ അവർ തന്നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഗിഗ് ഇക്കോണമി മോഡലുകൾ, സൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓല ഊബർ പോലെയുള്ള, ഇവിടെ മുതലാളിത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരെ തൊഴിലാളികൾ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല, അവകാശങ്ങളില്ല, മറിച്ച് വളരെ ചെറിയ കൂലിക്ക് അവരുടെ അധ്വാനശേഷിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇക്കോണമിയും ഗിഗ് ഇക്കോണമിയും വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പം മുതലാളിത്തം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥിതിയായിട്ട് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ രൂപത്തിലുള്ള അധ്വാന ശേഷിയുടെ ചൂഷണമല്ല എന്നുള്ളത്, അതിന് പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആഗോളവൽക്കരണം. ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളെ ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഉൽപ്പാദന ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ വാല്യൂ ചെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ ഉൾച്ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു പുതിയ ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ടായി പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങൾക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പങ്കെന്ത് എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന ചർച്ചയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് അത്ര എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല എന്നൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കാണേണ്ടത് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് പങ്കാണ് സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് സ്വയം വിമർശനമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ എന്ത് പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 2ാം 3ാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അമുൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊരാളുങ്കൽ സംഘം അതുപോലെയുള്ള വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവിൽ കേരളത്തെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രം ഈ കേരളത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ വായ്പാ മേഖലയിൽ
അനിതര സാധാരണമായ വളർച്ച നമുക്ക് സഹകരണ മേഖലയിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ ആ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് നമുക്കിനിയും ഒരു വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ നമുക്കിനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പരിശോധനയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ, ആ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ എങ്ങനെ സഹകരണത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാൻ പോലും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ ഒരു സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് വളർച്ചയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന, ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പരിസരം, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചരിത്രപരമായി അതിന് വളരെ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വളർച്ച കാർഷിക മേഖലയിലോ വ്യവസായ മേഖലയിലോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല, മറിച്ച് തൃതീയ മേഖല, സർവീസസ് മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കേരളം പോലെയുള്ള സമ്പദ്ഘടനകളുടെ വളർച്ച. അവിടെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം, അതിനുള്ളിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതിൽ നമുക്ക് വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ്. രണ്ട്, ഈ വിഭവങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന, പുതിയ ടെക്നോളജികളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന, അതുപോലെ പുതിയ നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിൽ സേനയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം മൂന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, പ്രൊഫഷണൽ ഓട്ടോണമിയുടെ പ്രശ്നം, ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇതെല്ലാം സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. 2, 3 വിപ്ലവങ്ങളിലൊന്നും ഈ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവയെല്ലാം നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലും നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ആ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വിഷയങ്ങൾ, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ, അവയ്ക്ക് പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ അപ്രസക്തമാക്കലാണോ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒട്ടുമല്ല. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ ആമസോൺ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാരമ്പര്യമായ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയോ മരണമോ ആണോ? അല്ല. ആമസോണിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മേശയും കസേരയും ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? അവിടെ തൊഴിലാളികളില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം എന്ന രൂപത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായി കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദന രീതികളുടെ കൂടെ പ്രസൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ അത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ, വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ലോക വിപണികളുമായി, പുതിയ വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചെയിനുകൾ, പുതിയ മൂല്യ ശൃംഖലകൾ, അവയുടെ നിർമ്മാണം, അവയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വികാസമാണ് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. 3ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയുമല്ല, മറിച്ച് ഉൽപ്പാദനം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുമ്പോൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വിപണനം, ഇവിടെയൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് 2 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കുള്ള പങ്ക് എന്ത് എന്നുള്ളത് 2, 3 വ്യവസായ വിപ്ലവങ്ങളിലുള്ള പങ്കിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാവരുത്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിൻ്റെ സ്വയം വിമർശനപരമായ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 1. 2, ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക്
പുതിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസരം, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ പരിസരം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിസരം, ഇവയെല്ലാം വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സഹകരണ മേഖലയിലെ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ഉൽപ്പാദന രൂപങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു ദിശയിലാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you. I think you raised some very interesting points. We will discuss that in detail. So let me invite Mr. Ashok Pillai. Good morning, everyone. I would like to congratulate ULCCS on its 100th anniversary. Well, I have been listening to all the respected panelists, and I would like to say we are actually discussing about we're talking about 8 lakh cooperatives, 30 crore members. And as of now, their contributions is 29% of the agriculture credit, 35% of fertilizer distribution, 31% of sugar production, 20% of milk procurement, 13% of wheat procurement, 20% of paddy procurement, and 21% of fisheries production. So you can well understand the size and scale at which the societies exist and their contribution as of now. I would agree with Mr. Iyer that prior to Industrial Revolution, cooperatives existed and they will continue to do so. So, recognizing the importance of cooperatives, recognizing the importance of cooperatives, the Indian government has created a separate ministry of cooperation responsible for providing separate administrative, legal, and policy framework to strengthen the cooperative movement in the country. It lays emphasis on making every village prosperous with the mantra of Sahkar se Samriddhi, and through this, making the country prosperous. I mean, there are many such initiatives that the Cooperation Ministry has taken, and I would like to bring and highlight them. So when traditionally primary credit, dairy, fishery cooperative societies are involved in sector-specific activities, so I mean, in order to make primary societies more flexible to undertake more activities, model bylaws have been prepared, and the cooperatives can undertake more than what they initially were, as per their bylaws, restricted to. Further, now, there is a process of computerization of 63,000 primary credit societies ongoing. This would invariably bring transparency in the system and enable banks to ease of doing business through ERP-based software. Now, 2/3 of the Indian population is in rural areas where cooperatives have significant impact on improving their socio-economic conditions. With this idea, the Government of India has set a target of setting up new multi-purpose primary cooperative societies in uncovered panchayats and villages. Moreover, these schemes of the Government of India will be converged at the level of primary society to help in the process.
Then we have the world's largest decentralized grain storage program, wherein the cooperatives would be provided with agriculture infrastructure such as godowns, custom hiring centers, processing units, fair price shops, and these again will be created in convergence with various schemes of the Government of India. This will not only ensure food security but reduce wastage of food grains and result in better prices to farmers and their produce, and helps in meeting various agriculture needs at the primary level itself. And Mr. Sudhir Mahajan had actually discussed on the national database. The creation of national database, which maps the data of 8 lakh cooperatives, is another landmark achievement. The database enables better planning, policy formulation, and targeted development of the cooperative sector. Now, the Ministry of Cooperation has also taken significant steps to strengthen the cooperative banks. With over 22 crore deposit accounts, cooperative banks serve as a lifeline to rural communities. Initiatives like the RuPay Kisan credit card and distribution of micro ATMs have modernized the cooperative banking, making it easier for rural populations to access credit and financial services at competitive rates. Now, there is a demand for ethanol in the country, and it is expected that 1,350 crore liters is needed by 2025 to meet the government's 20% ethanol blended petrol target. To achieve this, the country requires an ethanol production capacity of 1,700 crore liters and an increase of 320 crore liters from the current capacity. This government is encouraging setting up of ethanol plants through cooperative sugar mills, which will enable them to switch from sugar to ethanol production based on market demand, improving their financial health, and additionally, cogeneration plants using bagasse for combined heat and power generation will provide renewable energy, enhance profitability, and support of sustainable development and environmental goals. Then there are 3 multi-state cooperative societies that have been constituted, one for the organic, other for certified seeds, and for exports. Now, the cooperative societies have the scope for availing assistance under various schemes of the Ministry of Agriculture, such as the AIF scheme, wherein interest subvention of 3% is available. Then the AMI for godowns and processing units at 25% subsidy. Then we have the AHIDF. Again, this is for meat production, processing, and animal feed. Again, 3% interest subvention is available. Then the PMMSY, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, aims at modernizing fish infrastructure and increasing productivity. We have the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises, which is towards supporting small food processors by enhancing their capabilities and value chains. The MIDH, the Mission for Integrated Development of Horticulture, focuses on increasing production, productivity, and income through infrastructure for horticulture produce. So these are the very schemes that I was discussing upon, which are being converged towards supporting the cooperative societies, in order to improve their infrastructure. Then we have the farmer producer organization,
and the FFPO, the Fish Farmer Producer Organizations. We are providing, about 10,000 of them are being made, and NCDC, my institution, is involved in hundreds of such institutions under the cooperative model. Here, hand-holding support is being given, training is being done, and we are giving financial assistance in order to strengthen these very institutions. So, as we move into the era of the fourth industrial revolution, characterized by digital transformation, automation, and sustainable innovation, cooperatives as well as are well positioned to play a pivotal role. With the continued support of the Government of India, cooperatives are evolving into dynamic, multi-purpose enterprises capable of driving local economic growth while participating in global markets. Yes, cooperatives are ready for the next industrial revolution. And yes, they bring with them strengths and collective ownership, community-driven goals, and commitment to inclusivity, which are exactly the values needed in the world that must balance technological progress with social equity. By embracing digital tools, accessing new markets, and expanding their business avenues, Indian cooperatives are on the path of becoming significant contributors to India's economic future. Thank you for your patient listening. Thank you, Mr. Ashok Pillai. I'm sure that there will be a lot of questions regarding the schemes as well as the support you are providing for the cooperatives. So we have the last panelist, Dr. Jyoti M. Chako, Chief Executive Officer of Kerala Bank. Very good afternoon to all, distinguished panel members and eminent participants. I am Jyoti Chako, CEO of Kerala Bank. Very happy to talk to you today afternoon. ആദ്യമായി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് സൊസൈറ്റി ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 100 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഊരാളുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയും കേരള ബാങ്കും ഒരുപാട് സമാനതകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കേരളത്തിൽ പിറവികൊണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടും വ്യാപ്തി കൊണ്ടും ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് വരെ അതിൻ്റെ ഖ്യാതി പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനം തോന്നേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും 100 വർഷം തികച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി 100 വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി കൊണ്ടാടുമ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് 100 വർഷം തികച്ചതാണ് കേരള ബാങ്ക്. 1915 അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേൺ ഓവർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം കൈവരിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കേരള ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ 209 കോടി ലാഭവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ലാഭവുമായിട്ട് ഈ വർഷം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. തീർന്നില്ല. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമറാണ്. അതായത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി. അതിൽ കേരള ബാങ്കിന് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ഇതിൽ കോപ്പറേഷൻ എമംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ബാങ്കിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കേരള ബാങ്ക് വളരെ സുത്യർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഓൾറെഡി കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷം മുമ്പ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എടുത്തൊരു തീരുമാനം വഴി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ കേരള ബാങ്കിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യുക വഴി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനത്തെയാണ് കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 823 ശാഖകളായിട്ട് ഈ കേരള ബാങ്ക് ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്
ഇത് കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. 823 ശാഖകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട് പ്രിൻ്റുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് ബ്രാൻഡായി കേരള ബാങ്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ വേര് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ എത്ര ശാഖകളുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് കേരള ബാങ്കിന് ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സഹകരണ മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഗുണകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് 40% പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിലുള്ള ലെൻഡിങ് 85% കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് വായ്പകൾ കേരള ബാങ്ക് നൽകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 34 സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ മൊത്തം ബിസിനസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 28% ബിസിനസ് കേരള ബാങ്കാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ ഞാൻ ഫിനാൻസ് സൈഡിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ ഇന്ന് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ മാത്രം നിക്ഷേപവും വായ്പയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം വരും. ഈ 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം വരുന്നത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നിക്ഷേപവും വായ്പകളും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം 20% വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനം, കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോധ്യം വരും. മുൻകിട ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നോംസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആ തരം ക്രെഡിറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നോംസിൽ പെടാതെ അവിടെ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും പക്ഷേ മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് റിലാക്സ്ഡ് വേയിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ഇത് എക്കണോമിയുടെ മെസനൈൻ ടയർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മോഡറേറ്റർ എന്നോട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എങ്ങനെ കവറപ്പ് ചെയ്താൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് നല്ല വളർച്ച നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി 3-4 പോയിൻ്റ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, when we talk about what is actually hindering the growth of the cooperatives in the financial sector, according to me, it is nothing but the lack of proper risk management technologies. What they have not adopted is the single largest factor hindering their progress. In fact, the previous speakers also have touched upon that area. For sustainability, the risk management methods need to be taught, and then it need to be implied, it need to be actually exhibited into the system. When you talk about credit cooperatives, there are a lot of credit cooperatives, but at the same time these credit cooperatives doesn't understand what is interest rate risk embedded in their balance sheet, what is the liquidity risk they are holding, how they can cover up this liquidity risk. If they are not covering up that liquidity risk, their profitability will be impacted. Once the profitability is impacted, their net worth is affected, and then their long-term sustainability is also being affected. So this is one particular area. I am very sure that going forward, all cooperatives, not only credit cooperatives alone, but all cooperatives need to pay attention to. In fact, I have checked up whether this is forming part of the educative curriculum of the cooperative education system, especially in the state of Kerala. I found that it was actually not finding a place. Of course, even if it is finding a place, it is absolutely not adequate to take care of the requirement as on today. So this is one of the major, and also the second point which I would like to stress is that if you are not taking part in the proper risk management of the business, definitely every business need to be sustainable, every business need to take to the next step.
every business need to last not only 5 years, every business need to complete like Uralangal Labor Contract Society 100 years and more. So for that, you need to build up a very sustainable business model in whichever area where you are working. A sustainability study as such it need to be conducted so that it will help all the cooperatives to cover up the areas of risk and accordingly make necessary changes into their business acumen and then accordingly lead forward. This also brings me to the area of technological upgradation which is required. Why risk management practices are not followed? Because the technology adaptation into the entire cooperative system is absolutely very nascent stage. Most of the cooperatives are still not working under computerized environment. Even if they are working under computerized environment, the kind of system and processes which are required to manage their business through technology, that adaptation absolutely is not there. I would definitely think of a situation wherein corporations like Uralangal Labor Contract Society will be coming out with the software development technologies which are absolutely suitable for the entire cooperative setup in India. It will be a technology innovation at their side and it will be hugely benefiting all the cooperatives going forward. Let me also come to another area which has come to my mind, especially in the credit cooperative system. We would definitely suggest delinking of the audit process as far as the administrative control and also dealing of the audit process to the financial health of the cooperatives. Like mostly audit happens maybe when the financial health of the cooperative has deteriorated considerably, and then once the financial health has deteriorated, then the use of the audit as such is not yielding much results. Accordingly, my suggestion would be to dealing the audit and supervision and the financial health need to be tracked by way of a separate mechanism. There has to be a mechanism to know early warning signals so that the early warning signals could be caught and then corrective actions can be taken. In credit cooperatives, I would suggest that the credit discipline and the exposure norms, as such there are no method available to fix the credit discipline and the exposure norm other than maybe a direction coming from the regulator. Probably every society, every cooperative institution need to fix up such kind of exposures, how much risk I can take and accordingly move forward. These are all probably internal controls which need to be taken care. Once we talk about the external controls, external things which we need to do in order to help them financially, what is coming to my mind is that strengthening of the self-regulatory mechanism within the cooperatives so that it will, the self-regulatory mechanism, SRO, can act as a major link between the regulator on the one side and the cooperatives on the other side. Proven models are available in India like AMFI for mutual funds, like Indian Banks Association for the banking system. Like that, a strong self-regulatory organization for cooperatives can be thought of, which will even out these kind of issues going forward. Transparency in the business performance. Mostly all cooperatives, as per the present statutes and the rules, they are publishing their business, their numbers, their performance only once in a year. This has to change. In fact, every business organization, their performance is now flashed on a quarterly basis. For companies, it is a statutory requirement, but this can be adopted by cooperatives also so that the transparency will be available and all will be in a position to know what is happening in the cooperatives. This will help these cooperatives to improve their financial health. I would once again congratulate Uralangal for organizing the activity, and also I would like to associate again and again for any such event going forward. Will remain. Thank you so much. Thank you very much. We have a very excellent round of points from panelists. നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഡോക്ടർ ഐസക്കും ഡോക്ടർ രാമകുമാറും ഈ ചർച്ച എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും is something which we need to seriously look at it. Shri Balu Iyer has actually given you
specific challenges and what are the type of solutions for that. പ്രത്യേകിച്ച് ടാലൻറ്റിലും ഇന്നൊവേഷനിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടുമെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി. We have two excellent presentations from one from Mondragon and other from Sri Rameshan Paleri of ULCS. They have actually shown how this can actually translated into practice. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മോൺഡ്രഗോണിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് creating 4 pillars, 4 foundational pillars of research, education, finance and welfare. And on the top you have a cooperation between the cooperatives. It's a very interesting model to address perhaps the issue which you raised. അതായത് എങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ചലഞ്ചുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ രാംകുമാർ ചോദിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് മോൺഡ്രഗോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ഐസക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തുന്നൊരു കാലത്ത് അത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രം എത്തിക്കൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ULCSൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അത് ശ്രീ രമേശൻ പലേരി ഓൾസോ ഹാസ് ഷോൺ us. And we have three other panelists who have actually providing the support ecosystems. NCDCയും NSUIയും കേരള ബാങ്കും ഈ 3 പേരും എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്, സെമി ഗവൺമെൻറ് and cooperative systems are available, financial systems are available for us to go into the next level as such. So I'm sure that നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ലേണിംഗ് ഉള്ളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നൗ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വി കം ബാക്ക് വി വിൽ ഹാവ് മോർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഈ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയും മോൺഡ്രഗോണിൻ്റെയും ഊരാളുങ്ങളുടെയും സക്സസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ കോപ്പറേറ്റീവിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, ഈ ചലഞ്ചുകൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സോ വിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫോർ അറൌണ്ട് 10 minutes and we'll come back by 12:20, right? Yes, thank you Dr. Saji Gopinath. As you said, we'll take a break for 10 minutes. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ടീ ബ്രേക്ക്, ചായ ബ്രേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചായ ആൻഡ് സ്നാക്സ്, ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് നമ്മുടെ വെന്യൂവിൻ്റെ നേരെ പുറകിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് സർവീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുറകിലേക്ക് പോവാം, ചായ കുടിക്കാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം. 10 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈം എടുത്തിരിക്കണം. കാരണം ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇനി പാനൽ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ വ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷമാണ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചായയും സ്നാക്സും എല്ലാം കഴിച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, വൈകിട്ട് 5:30 ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാണ്. വൈകിട്ട് 5:30 നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണം തുറമുഖ മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവനാണ് രാജ്യാന്തര സഹകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് 5:30 നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെമിനാറിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ കിറ്റിൽ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടൈമിങ്ങും ആരൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ 5:30 ഇനോഗ്രൽ സെറമണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 7 മണിക്ക് നമുക്കൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. വൈകിട്ട് 7 മുതൽ കലാസന്ധ്യയുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കാഥികയും കവിയുമായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തും ജീവിതവും ആധാരമാക്കി ത്രിനേത്ര സെൻറ്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർമാതളക്കാലം എന്ന നാട്യ നൃത്തശില്പം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതും മാത്രമല്ല, ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉപസ്ഥാപനമായ കോവളത്തെ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ കലാകാരരുടെ സംഘം ഒരുക്കുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡുമുണ്ട്. അതുകൂടി ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവരും മടങ്ങാവും. അപ്പം we have the tea break right now, which is 10 minutes. Requesting everyone to gather back immediately within 10 minutes so that we can continue our panel discussion. 5:30 നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട PWD ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ്
ആൻഡ് തുറമുഖം പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ VN വാസവൻ അവർകളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനോഹരമായ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കും. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ULCCSന്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയ കോവളത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉച്ചവരെ ഉണ്ടാവും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാരലൽ സെഷൻസ് 5 വെന്യൂസിലായിട്ട് പാരലൽ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം ആ സമയത്ത് തരാം. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പാരലൽ സെഷൻസ് എവിടെ വെച്ച് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നടക്കണമെന്നുള്ള ബ്രീഫിങ്സ് തരാം. പാരലൽ ഡിസ്കഷൻസിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുണ്ടാവും. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എജൻഡ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് വരിക. താങ്ക് യു. Okay, ladies and gentlemen, we are continuing our panel discussion. Panel discussion തുടരുകയാണ്. എല്ലാവരും സീറ്റുകളിലിരിക്കുക. Over to our esteemed moderator, Dr. Saji Gopinath. Welcome back. So first we will have a discussion among the panelists. So we heard a lot of interesting thought. So maybe for the first 10 minutes, I would request any panelist has got any question to any other panelist or to elaborate on any topic which any of the panelists have discussed. We will take it up first. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാനലിസ്റ്റിന് മറ്റു പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ we will take it that first and then we will open up for the audience. Anyone? I have a question. This is about technology in cooperatives. Other than the PAX computerization which is driven from central government initiative, is there any other initiative either from NCDC or any other forum wherein the technology adaptation from cooperatives other than the basic core integration is being pursued? Thank you. Well, we have our regular program wherein the computerization part is being done. There is no grant as such, but we would be giving at a liberal rate of interest. These are all loans. See, NCUI got into a collaboration with Institute of Social Responsibility and Accountability. It's the Institute of Social Responsibility and Accountability. It's a common platform where all the state government and central government schemes are available. You only have to fill up your particulars. Schemes which are applicable to you, it will be listed before you. You can make an application for that. And our people with whom we have a collaboration, they even go to an extent of hand-holding everybody. Why this is happening? Because we are running one incubation center. We have mobilized more than 5,000 ladies. They belong to vulnerable section of society. And we give them training. This is an informal training which we are giving. There's skill training as well as training on the wellness, on the mind management. These kind of things are happening there. And digital literacy is a very important component. On this also we started teaching these ladies. And through ISRA, you all would be very happy to know, in 2 months' time, through ISRA, in one of the hospital, we could give a benefit of 100 crores through Ayushman Bharat, which people were not aware. And all those patients who were there, they came for the elective surgeries. Otherwise, they had to shell out of their own pocket. But through this medium, we could do that. Secondly, all those ladies who are with us, almost 1,000 ladies have already been trained. And each lady is digitally literate now about cyber security, cyber fraud which are being committed, how to get your license, how to get your FSSAI card, how to get Aadhaar card. And through this process, these ladies have saved 40 lakhs
Otherwise, it has gone to the middlemen. So this is the way, we are using technology, and we are making all these ladies, whenever they move out of the campus, since we give them education about the cooperative, so most of them, they are forming the cooperative group. So indirectly, cooperative is being helped. No one in the panel other than me touched upon platform cooperatives. Is there something ideological or practical point of difference with that from any of the panelists? I did mention about platform co-ops, where I had given the example of the platform co-op in New York called Up and Go. So this is by 3 women-led cooperatives which have come to, and they are mainly into cleaning. They go house to house and clean. So they created an organization called Up and Go. So this is one of the examples of Up and Go, which is worker cooperatives coming together and forming a co-op where you can use an app. Whenever you want your house cleaned, you can give your name and address, and they come and clean it. And because it's a platform and it's a worker cooperative, so the workers have the right. So they determine the price they should charge, the profits go back to them. So this is one example of platform cooperative where workers have come together. But I had a question. Again, Professor Ramkumar, I had not heard, your talk was not translated, so we were talking informally, and you had mentioned that the point you were making is that in the corporate world, there is an ecosystem where you can tap into in order to benefit. And we talked about Mondragon example of their model where there is inter-cooperation. Cooperative principle number 6 talks about cooperation among cooperatives. But when we look at, again, if which of these are we strongest and which are we the weakest, I think cooperation among cooperatives is something which we are weak. We talk about ourselves as, say, consumer cooperative. So only our consumer members are of interest. Credit cooperatives look at only their member interests, which is expected. But then we don't have work as an ecosystem. So what are the challenges to cooperation among cooperatives? And with Mondragon, how did you all get to that? And what is it that others can learn in order to ensure that there is more cooperation among cooperatives? Yeah. Okay. That is not a paradise, and we are not angels. So we are 70,000 workers, and we have at least 70,000 workers, problems. So each one has their own opinion. It's not a paradise. And when some company are having losses or problems, people start crying, start saying another thing. So it's not easy, but people realize, everybody knows that being alone is very, very difficult to survive in this international market, because 75% of our sales, 75% are made it all over the world. Most of them in Germany, France, Spain, and the United States, but also all over the world. We are selling to 140 different countries. Okay? So being alone is very, very difficult. And working together, it's much better
to have investment funds, to have more knowledge, and to know more about the best practice, because we pass the best practice between one cooperative to the other cooperatives. And also we are purchasing together, we are buying together energy, computers, insurance, furniture, different goods or different products we are purchasing together, and we are having 12, more or less, 12%. We are saving money, 12%, purchasing together computers or insurance or different energy together. But of course, it's not easy. It's not easy because always there are problems. One of the rules that we have inside is not internal competition. So there are not two cooperatives producing the same products. All of them, they are producing different products. And if one of the cooperative wanted to produce the product that it's that there are in another cooperative, we put together and we help them to change the product or to research the market, to do another thing, so something like this one. And so we realize that it's much better to work together than being alone. So for that reason, and how we do? We have, for instance, we meet every 6 months, all the personal department managers of these 81 cooperatives. We meet together in an assembly, all together twice a year. Also, we have a congress of Mondragon that is formed by 650 members from cooperatives in order to decide the strategy plan and different rules and how we are going to invest, how much we have to put in the investment fund or in the education fund or in solidarity fund. So we have this kind of meetings. For instance, all the research and development department of each cooperative, also they meet every 6 months to know about the future, to know about the projects that they are working. And sometimes from these meetings, we finish doing European projects, big European projects together, because speaking about European projects is not easy, is not able to be only alone. You have to be 2, 3 another companies or another universities. And in that case, that is the way, working together, passing information, passing knowledge, being transparent, and of course, honesty, and working together. That is the way. I think we will open up the questions from the audience. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോപ്പറേറ്റീവാണ് മോൺഡ്രഗോൺ. 70,000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള 81 കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു അഗ്ലോമറേറ്റ്. ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ കേസ് സ്റ്റഡികളും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങളും ലോകത്തെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ഹാവ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം മോൺഡ്രഗോൺ ഹിയർ. ആൻഡ് സെയിം വേ വി നോ ദാറ്റ് ഊരാളുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോപ്പറേറ്റീവാണ്. ഏഷ്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ വി ഹാവ് 2 great cooperatives here, and there are 2 great organizations, NCI and NCDC, which supporting the cooperatives are here. We have Kerala Bank, കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന Kerala Bank is there. And then we have 2 eminent academicians who have worked extensively in this area. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ I open up questions, open up to the audience for any questions to any of you. മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ചോദിക്കാം. മോൺട്രഗോണിൻ്റെ 70,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുണ്ടാവില്ല. ദിനേശ് പുടിയിൽ 40,000 പേർ ജോലി തരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 70,000 വേറെ കേട്ടോ, ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്. വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് ഊഹത്തിനപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 70,000 എന്ന് പറയുന്നത്
ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉന്നത വ്യവസായ മേഖലയിൽ വളരെ വലിയൊരു നമ്പറാണ്. Sir, I represent Costec, which is the first IT cooperative company in Kerala, started by 2021. The visionary MVR was behind that. ഞാൻ ഈ കാര്യം എം വി ആറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെന്ന്. Then what happened next day, he was following up every day what happened, എന്തായി ചോദ്യമാണ്. So the thousands of questions he asked actually accelerated me to start this venture, one of its kind in India. It is very much interesting that Uralangal is the classical model all over the world. And equating with that, we have Dr. Michael from Spain, Mondragon. Both names are equated in the cooperative entity. My concern is that, not a general question, it's a general question, but the concern is that there is a lacune between cooperation between cooperatives. And Costec have been advocating that. There is some kind of lethargic approach from many of the cooperatives for resource sharing, to HR sharing, to knowledge sharing, and whatnot. That is the main thing that we have to address in Kerala, especially in Kerala, where we have many of the role models in the cooperative entity. So that should be addressed. Is it from that of the legal side, or is it from the party politics side? Party politics or the legal side, that has to be addressed. You know, we have been discussing with the Honorable Cooperation Minister one time. What I pointed that diversification must be there. And the best example for diversification is Uralangal. Next point that we have to address is the security matters. The data are being shared purposefully or otherwise. Sharing data means sharing money. So there is a system. We Costec have been addressing that problem, and we are going to start a consortium as a part of Kinfra near the Matnur Park. I have been telling our Honorable President, Chairman, Ramesh Palari, that we must come together. There is a consortium for that, and data sharing, and also resource sharing, and all the cooperatives must come under one umbrella. That is the main challenge that we are facing. And the question that cooperative has to address is to attract the youth. You know, why don't we start startups? Every cooperative, whether it is women cooperative, tourist cooperative, or any cooperative, they can start startups by which we can attract the youth, those who are most available in Kerala in many of the fields. Only that much. I congratulate the organizers, the Ramesh Palari, the icon of the cooperative sector, for conducting this very beautiful function. Thank you one and all. Thank you. In fact, that's a very valid point. Cooperation among cooperatives, as well as why cooperatives are not starting innovative ventures. So I just wanted a comment from both NCDC and NSU on that. While you are supporting with a lot of schemes, is there any scheme for supporting innovation? Because one big advantage or a corporate is that there is a value monetization model. When I invest in a company, I can get return not as dividend, but I can return by selling my shares later. So there's a value monetization happen in a corporate. That is the way the corporate attracts the money. But cooperative don't have that. They cannot monetize the value. We have great examples from these two places where both of them are giving lifetime support to their members. That's the way they are doing some level of value monetization. But when you compare with the corporate, it is a very different thing because they have that advantage. In such a situation,
what are the type of schemes which any of your organizations have got to support innovation and growth for companies like his, like for a startup company or a digital company or something which create a newer solutions, not a defensive solution, but an aggressive solution. Do you have any schemes on that? Yeah, we have a scheme called Ayushman Bharat, and we have a Yuva Sahkar, wherein, generally startup assistance is provided. So, now you were also discussing, we were discussing about FPOs, Farmer Producer Organization, which are newly registered, So, there again, there is assistance provided towards innovation in the sense, of course, these are new things that they are adding up. And at the same time, there is a credit guarantee fund for covering the loans that are provided for activities they undertake. I hope that answers your question. Besides whatever Mr. Pillai has said, these schemes are available. But we started one Co-op Connect program, Co-op Connect, where we are trying to mobilize youngsters. More than 20,000 students have already been touched, and they have been made aware about the cooperative model. They are from the schools and colleges. They visit our campus. We interact with them, give lectures, and at the same time tell them the good stories about the cooperatives. So this is the way things are happening. And secondly, we have got an incubation center. Incubation center, as I already mentioned, that we have mobilized more than 5,000 ladies. And out of that, 1,000 ladies have already been trained in this regard. So these ladies, once they get out of this place by getting a informal training, which we impart in a form of comprehensive, right from wellness, how they have to brand themselves, what is the packaging, how they have to speak English, how they have to market themselves. So these things, and finally, we only instill that how they have to form a cooperative model of business. Because, and it's not like we'll just leave them. We keep tracking them even after they leave our campus. So that now, currently, they become our trainers. They go back and they take a pledge before leaving the campus that each person will be training 10% of its own kind. So it's a ripple effect, cascading effect, we are seeing that. So these two models, in case we join these two dots, one is Co-op Connect and second the incubation center. We are in a process that we have to start with the social startups. Thank you. Can I just add? I'd like to invite everyone to come to IIMK tomorrow and day after, where we are having the COP pitch. In the corporate sector, if you're a startup, you go and pitch your ideas. So we thought, why not have young people? And this is again for young people. Why don't you pitch your idea? If you want to form a cooperative, what is the idea that you have? And so we have this competition. We started this in 2016. And so to get young people, one is we need to reach out to them, to ask them what ideas they have and what is the idea to form a cooperative. So I'll just give you the example of the winner from 2016. This was a group of young people from the Philippines. They came together and their idea was they live in a rural community where young people are not much interested in agriculture. So they said, we will get them interested in organic farming. The benefit of getting this organic farming is they'll be certified. So one, they get a certificate. They learn organic farming, they get a certificate. And then they also grow the product. They have a farm where they go and cultivate and get vegetables. So one, they are trained, young people are trained in organic farming, they get a certificate, and then they also produce. They have a city close by. And in the city, there are a lot of hostels where canteens are run. So they made an arrangement. All the produce from this organic farm will be sold to the hostels. So there was a market created. Not only produce, but a market created. Then they went a step ahead. All the people who are studying in the cities,
are from urban areas. They've never been to the rural area. So they said, why don't you come and visit our farm? So you have tourism. So starting with this idea of a farm, organic farming, they went into producing production, tourism, everything was built into it. And this was from a simple idea. So I think the lesson for us is if we can have such co-op pitches where we ask for ideas and support it, then we can get young people interested, get new ideas and new forms of cooperatives started. So for this co-op pitch, we had over 250 entries from all over India. We had to choose 50. So these 50 will be coming tomorrow. They are from IRMA, they are from IIM, they are from Vamnicom across India. So please do come and listen to them. And hopefully there'll be some ideas which will come up, which you can support and could be models for others. Thank you. ഇതെല്ലാം റെസ്പോൺസസ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്കീമുകളും അവിടെയുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വക്കീൽ ഐ ഹോപ്പ് യുവർ ലോയറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിരാമൻ ചോദിച്ചതും സജി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്? നൗ കേരള ബാങ്ക് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ പല ഇന്നോവേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസുകൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അസസ് ചെയ്തിട്ട് പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. കേരള ബാങ്കിലും ഇല്ല. ഈ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാതെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേരള ബാങ്ക് ഒരു 10,000 എൻ്റർപ്രൈസസിനെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ ഞങ്ങൾ ആർജിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വാശിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ അന്യോന്യ പിന്തുണയും ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ. അത് സ്വല്പം കുറവാണ് നമുക്ക്. That's true. Any questions? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ULCCയെ ഹൃദ്യമായി അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് എംപ്ലോയീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓണററി സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാശയം ഇത്ര പ്രഗത്ഭരുള്ള വേദിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രൈമറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ശേഷം, ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം ഒരുപാട് കോടികൾ വിവിധ ബാങ്കുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ പോലീസ് സൊസൈറ്റിയിലും ഫണ്ടിന് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. ആനുപാതികമായിട്ട് ലോൺ പോകുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ പ്രൈമറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഇനത്തിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ, എൻ്റെ ഹലോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിൽ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിലെ സെക്രട്ടറിയാണ്. 50 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവനയുടെ നിറം ചാർത്താൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നോക്കണം സർ, ലോൺ എടുത്തിട്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, കാനഡ, ഫിൻലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, UK തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശൻ സാർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാർ,
ULCCS നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന UL സൈബർ പാർക്ക് പോലെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പടുത്തുയർത്തി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകി അവരുടെ മാനുഷിക വിഭവശേഷി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ? കാരണം കേരള ബാങ്കൊക്കെ ഇത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പലിശയേക്കാൾ 0.5% കുറച്ചാണ് അവർ നമുക്ക് പലിശ തരുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമ്പോൾ ഈ തുക വളരെ വലുതാണ്. ഇതിൽ 2 കാര്യമുണ്ട് സർ. ഒന്ന്, മക്കൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള സാധനമില്ല. രണ്ടാമത്, അവരുടെ മാനുഷിക വിഭവശേഷി പുറം രാജ്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് സജഷൻ. പിള്ളേരെ വിദേശത്ത് പോകുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ എമ്മട്ടൻ ഭയങ്കര കോഴ്സ് കണ്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി കിട്ടും. നൗ ഈ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചാലും പഠിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്വയം തൊഴിലിന് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അത് ചോദ്യം. നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ മാത്രം പോരാ, അതിന് മെൻറ്ററിങ് ഒത്തിരി വേണം. കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളവർ, നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കുണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ, വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ 4ാം വർഷത്തിൽ മെൻറ്റർ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസിലേക്ക് നീങ്ങും. ആ എൻ്റർപ്രൈസിന് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ വായ്പ നൽകും. എന്നാൽ പിള്ളേർ പോവില്ല, അവിടെ പഠിച്ചാലും ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ മാൾട്ടയിൽ പോണതും ബാക്കിലോടത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും കോഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണോ? ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ PR. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷെങ്കൻ വിസ മേടിച്ച് യൂറോപ്പിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യം. അതിന് കോപ്പറേറ്റീവ് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫണ്ട് പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ എൻ്റർപ്രൈസ് ആവാം. പക്ഷേ ഈ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇന്നൊവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം, വലിയ മെൻറ്ററിങ് വേണം. അതിന് നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Any other question? Make it brief. കുറച്ച് ആൾക്കാർ സമയം അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുക. സർ, കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ക്ഷീരവികസന മേഖല. അതിൽ തന്നെ മിൽമ, KCC, MMF, കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ ഒന്നും തന്നെ ഈ സെമിനാറിൽ കാണാത്തത് വളരെ ഖേദകരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഡയറി മേഖല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു മേഖലയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതിൽ ആള് പങ്കെടുക്കാത്ത വളരെ ഖേദകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ക്ഷീരവികസന മേഖലയും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു, എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു. ക്ഷീരവികസന മേഖലയും അതേപോലെ തന്നെ മേഖലയും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. 2 കോപ്പറേഷൻ ത്രൂ കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന മോഡൽ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ട വളങ്ങളും ജൈവ വളങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജൈവമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കഴിയും. മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫാം ടൂറിസം എന്ന മേഖല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മേഖല. ഇനി വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഡയറി മേഖല, ക്ഷീരവികസന മേഖലയിലെ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റികളുടെ കാര്യം ഇന്ന് വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മേഖലയിൽ ആൾക്കാർക്ക് പോയിക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള എന്ത് വഴികളെങ്കിലും ഈ സെമിനാറിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അറിയുന്നു. താങ്ക് യു, സാർ. Any other question? So one suggestion for the audience, maybe the chamber of collective power for the cooperatives. So today all government policies, FICCI, CII, ASSOCHAM, only the 3 of them. Why can't there be a countervailing strong voice in these chamber of commerce construct? It could probably start with Kerala and morph into a national movement. So very clear cooperative character to the chamber of commerce will be helpful. ICA is that, right? ICA is equivalent to chamber of commerce for commercial enterprises, isn't it?
But in Kerala, probably it's not really visible. At least I know one in Iran. There is an Iran Chamber of Cooperatives, which brings together different forms of cooperative, whether mainly for a business interest, because they are looking at themselves as business entities. So there is an Iran Chamber of Commerce. And even the Philippines, they have recently started a similar chamber for cooperatives. P. Rajendran, President, NS Hospital, Kollam. We do appreciate at the outset the initiative taken by the Sri Pareji and the ULCCS. In this event, I do seek anybody's advice. We are running after pillar to pillar to get better credit on better interest rates, better technology advice for solar installation and IT management. Nobody helps us. We are running after pillar to pillar. We are seeking every nook and corner. There must be a cell for this assistance, be the product of this event. ULCC may take the initiative to set up a cell for anybody seeking advice for financial assistance, technological assistance, and related to IT field. Thank you. Thank you. വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്, രമേശ് സാറിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടെക്നോളജിയുടെ സപ്പോർട്ടിനും ഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെല്ല് ഈ 100ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ULCCSന് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഞങ്ങളിപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വിജയിച്ച് പോകുമ്പം മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓരോന്നും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പം സാർ ചോദിച്ച പോലെ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ സാറ് VRS എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം. ടെക്നോളജി ULCCS ആവട്ടെ, പക്ഷെ കേരള ബാങ്ക് പരിശോധിക്കണം ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ലാഭകരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആവശ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വിറ്റി ഡെറ്റ് റേഷ്യോ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ വളരെ താഴെയായിരിക്കും, എഫിഷ്യൻ്റാണ്. ഇങ്ങനൊരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഇങ്ങനെ പില്ലർ ടു പില്ലർ ഓടേണ്ട സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നോക്കണം? There must be some reason, but it has to be looked into. ഞാനിത് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കുറേ ആലോചിച്ചു, പക്ഷേ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ സഹകരണ മേഖലയിലെ ചില ഇൻറ്റേർണൽ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ വായ്പാ സഹകരണ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. വളരെ ഗുരുതരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഐസക്കൊക്കെ പണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്, KN രാജ് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മുതലാളി വർഗമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാപാരം അതുപോലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ വന്നത്, പക്ഷേ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞാനത് പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് അത് സഹകരണ മേഖലയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സഹകരണ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ ലോൺ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്കതും, എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മുഴുവനായി കേരള ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായി കൊടുക്കുകയും കേരള ബാങ്ക് 7.25% പലിശ നിങ്ങൾക്ക് അഷ്വേർഡായിട്ട് തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ലോകത്ത് ഒരിടത്തുമില്ലാത്ത റിസ്ക് ഫ്രീ ബാങ്കിങ് ആണ് പാക്സിൻ്റേത് കേരളത്തിൽ.
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി വരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നബാർഡിൻ്റെ റീഫിനാൻസ് ഫണ്ടിലാണ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണം പോകുന്നത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് വായ്പകൾ പോകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, പാക്സിന് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേരുണ്ടായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ ആ ലോക്കൽ തലത്തിൽ ഒരു ചന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കൽ തലത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയുടെ വികാസം ഇതിലെന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല? നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണത്തിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഓരോ കർഷകൻ നെല്ല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് കർഷകന് വില കൊടുക്കാൻ ഓൺ ഫണ്ടുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളിലല്ലേ കേരളത്തിലുള്ളത്? ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓൺ ഫണ്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ, ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണങ്ങൾ അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ച് അന്ന് വൈകിട്ട് പണം കൊടുക്കും ഓൺ ഫണ്ടിൽ നിന്ന്, സർക്കാർ പിന്നീട് അത് ഓൺ ഫണ്ട് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന സമ്പ്രദായം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പോരായ്മയാണ്. അതിന് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സംശയമില്ല. അതിന് ടെക്നിക്കൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. പ്രാഥമിക പാക്സുകൾക്ക് ഒരു യൂണിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. RBIയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം വന്നു, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല. ഇഫ്താസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ വന്നു, അതിൽ ആർക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു. അത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കല്ല കൊടുത്തത്, TCSനാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ TCSൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും. പക്ഷെ അതും വിജയിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കാത്തത്? കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ മേഖലയിലെ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സഹകരണ മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏകീകരണം ആദ്യം നടത്താതെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ 8-10 വർഷമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹകരണ മേഖലയിലെ സഹകാരികളും നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചിരിഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കുറേയധികം വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കേരള ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പരാമർശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പ്രൈമറീസ് കേരള ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്ക് 8.25% ഇപ്പോൾ കേരള ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ. 8.25% പലിശ പ്രൈമറീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നിക്ഷേപകർക്ക് കേരള ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് 0.5% കുറവാണ്. ഇത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ അനോമലിയാണ്. അത് റിസർവ് ബാങ്ക് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ 0.5% കൂടുതലാണ് പ്രൈമറീസിന് കൊടുക്കുന്ന പലിശ. കേരള ബാങ്കിൻ്റെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 70,000 കോടി ഉള്ളതിൽ 48,000 കോടി നിക്ഷേപങ്ങളും പ്രൈമറീസിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. കാരണം പ്രൈമറീസിന് കേരള ബാങ്കിൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാവൂ എന്ന് RCSൻ്റെ സർക്കുലർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ 0.5% പലിശ വർധനവ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 700ഓളം പ്രൈമറികൾ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നിക്ഷേപകരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ രാംകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ലെൻഡിങ്ങിന് അവർ ചെയ്യാതെ കേരള ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ലെൻഡിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിനാറിയോ. രണ്ടാമത്, 700ഓളം പ്രൈമറികൾ കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് റീഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ, ജനറൽ, ഇതല്ല പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 700ഓളം അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ലോൺ ഏകദേശം കേരള ബാങ്കിൻ്റെ മൊത്തം അഡ്വാൻസസിൻ്റെ 25% വരുന്ന തുക. ആ 25% വരുന്ന തുകയിൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ 30 വെച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടാക്കടം 16%. അപ്പോൾ പ്രൈമറീസ് എടുത്ത പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല, പ്രൈമറീസിന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ലോങ് ടേം വയബിലിറ്റിയെ സാരമായി ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തുക കൊണ്ട് വേണം കേരള ബാങ്ക് ഫണ്ടിങ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇത് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്, ക്ഷീരവ്യവസായ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്തു. റീസെൻ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ മിൽമയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 7 ലക്ഷം ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ കുറവ് കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് മിൽമ ചെയർമാൻ നേരിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കേരള ബാങ്കിന് അതിൻ്റേതായ സ്കീമുകളുണ്ട്.
പശുവിനെ വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘങ്ങൾക്കോ അതുപോലുള്ള ഏത് സ്കീമുകൾ കേരള ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് വഴി ടേക്കപ്പ് ചെയ്താലും അതിന് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ലോൺ തരാനായിട്ട് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രാരബ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷിക്കോ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിനോ ചെറുകിട ട്രേഡേഴ്സിനോ ഉള്ള സ്കീമുകൾ അനുസരിച്ച് ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് പല വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് 1-2 വർഷങ്ങളായിട്ട് 1:1 പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിനൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്ന സമയത്ത് കേരള ബാങ്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമിനാർ നടത്തി കുമരകത്ത്. അതിൽ വന്നിട്ട് അവരൊരു ഹഡ്വോക്ക് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എക്സ്പോർട്ട് കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ബൈലോൻ്റെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതുവരെ യാതൊരു ഇതും നടന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചരക്കണ്ടി ബാങ്കൊക്കെ നാളികേരത്തിൽ 5-8 വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഐ കോഡൊക്കെ എടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നത്. ആ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷം ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് യാതൊരു ആക്ഷനും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ 1-2 തവണ വിളിച്ച് ചോദിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് കൗൺസിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കയറിൻ്റെ കയറുണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ കയറുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈബർ എടുക്കാൻ ആരുമില്ല, അതും ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി വരികയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു സമഗ്രമായി ഇപ്പം ഡോക്ടർ രാമകുമാർ പറഞ്ഞതുമാതിരി ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാലങ്ങളിങ്ങനെ പോയാൽ ബാങ്ക് ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ നബാർഡിൽ നിന്ന് മറ്റു ലോണെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ് ഉണ്ടാവുക. Last question. This is the last question. I think we have time. കാർഷിക മേഖലയിൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് കേരള ബാങ്കിന് ഫണ്ടിന് യാതൊരു ക്ഷാമമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. പക്ഷേ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റീഫിനാൻസിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് കേരള ബാങ്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം. അക്കാര്യത്തിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് കാർഷിക വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനമുണ്ടോ? അത് പരിശോധിക്കാം കേട്ടോ, പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ കേരള ബാങ്ക് ചെയ്യേണ്ട പണി കേരള ബാങ്ക് ചെയ്യണം. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേരള ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ പീരിയഡ് ഉള്ള പ്രോജക്ട്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സംഗതി. മറ്റ് ലോൺ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് താഴേക്കിടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരുപാട് സൊസൈറ്റിയുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അവരെ മുമ്പാകെ പറയുകയാണ്. കാർഷികം, അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കേട്ടു. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് 1 കിലോ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 90 രൂപ. അപ്പം നമുക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല. ചില സമയത്ത് തക്കാളിക്ക് 1 പൈസയും വിലല്ല, 50 പൈസക്ക് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് പൈനാപ്പിളിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 200 രൂപ, ചില സമയത്ത് 10 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും.
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരു ന്യായമായ വിലക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കാലം സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്. അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി തക്കാളിക്ക് 5 രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മടങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 2 രൂപയ്ക്ക് ടിന്നിൽ ആ തക്കാളി കിട്ടും. നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ആ തക്കാളി കൃഷിക്കാരന് മാന്യമായ ഒരു വില അപ്പം കിട്ടും. അതുപോലെ മീൻ, കപ്പ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടിന്നിലായിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, മാന്യമായ വിലക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സെഷൻ നാളെ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടൊരു 2 സെഷൻസ്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ നാളത്തെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ടുള്ള സെമിനാറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കാര്യം അഗ്രികൾച്ചറും ഫിനാൻസും ടെക്നോളജി, ഈ 3 മേഖലകളിലാണ് ഈ സെമിനാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വാലിഡ് പോയിൻ്റാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഉള്ള ചർച്ച വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്രട്ടറി വരുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പേർട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാവിയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രാംകുമാർ സാർ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പ്രൈമറി ബാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമറി ബാങ്ക് ചെയ്യണം, കേരള ബാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേരള ബാങ്ക് ചെയ്യണം. അതിൽ തന്നെയാണ് ഊന്നുന്നത്. എൻ്റെ ബാങ്കിൽ 1300 കോടി നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 72% വായ്പ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ തന്നെ 6 കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ വേണ്ടത് കേരള ബാങ്ക് വലിയ പ്രൊജക്ട് ലോണുകൾ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി പ്രൈമറി ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക്, ഇവിടെ പല മോഡലുകളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുവല്ലോ, അതിന് ഗുണം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഐസക് സാർ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോഴും പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ. നമുക്ക് സമയപരിമിതി കാരണം ചുരുക്കുകയാണ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ആഫ്റ്റർനൂൺ പല സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും, ബാങ്കിങ്ങിൽ, ഹെൽത്തിൽ, നോളജ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ, ഇതെല്ലാത്തിനും ബ്രേക്കൗട്ട് സെഷനുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ആഫ്റ്റർനൂൺ ചർച്ചയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഐ താങ്ക് ഓൾ ദി പാനലിസ്റ്റ് ഫോർ ദെയർ വെരി വാല്യുബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് and great models and schemes are presented. Sure that the afternoon sessions, it is created a great foundation for the seminar, and the afternoon sessions will make it more clarified. Thank you very much. Check. Yes. Thank you so much to our moderator and panel members. വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററും പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വേദിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. Kindly requesting our panel members and moderator to be on stage. We would like to share our token of gratitude, our token of respect, and our token of love for the enlightening session that we have had this morning. So requesting the chairman of ULCCS, Sri Rameshan Paleri, to kindly come forward. ULCCS chairman Sri Rameshan Paleri avargale മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി. അപ്പോൾ ആദ്യമായി സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് for being such an amazing moderator. You have moderated the session excellently, asked the right questions to the right panelists and got out all inputs from them. Thank you so much. The next memento goes to our former Minister for Finance, Government of Kerala, Dr. T.M. Thomas Isaac. Isaac sir, ഒരുപാട് നന്ദി.
ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെമിനാറിന്റെ ഒരു പാനൽ മെമ്പർ ആവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ അയ്യർ, the Regional Director, International Cooperative Alliance, Asia and Pacific. Thank you so much, Mr. Ayer, for being a part of this panel discussion. Next, Mr. Mikhail Lezamies, the former Director of Cooperative Dissemination, Mondragon Cooperative Corporation, Spain. Thank you so much for coming all the way from Spain and being a part of our discussion. Next is Dr. R. Ramakumar, the member of Kerala State Planning Board. Thank you so much, Mr. Ramakumar. We were really enlightened by your points of view. Next, Mr. Ashok Pillai, the Executive Director, National Cooperative Development Corporation, NCDC. Dr. Sudhir Mahajan, IAS, retired, the Chief Executive, National Cooperative Union of India, New Delhi. Thank you so much, Dr. Sudhir Mahajan, for being a part of this panel discussion. Mr. Jorti M. Chako, the Chief Executive Officer of Kerala Bank. Thank you so much, Mr. Chako, for being a panel member for this very enlightening discussion. With that, we come to the end of this panel discussion. ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിനും പാനൽ മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഒരുപാട് നന്ദി. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൃത്യം 1:45 നമ്മുടെ പാരലൽ സെഷൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാരലൽ സെഷൻസ് എന്തൊക്കെ എവിടെ നടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഞ്ചിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. പാരലൽ ഡിസ്കഷൻസ്, പാരലൽ സെഷൻസ് 1:45, 1:45 ഭക്ഷണം ഈ വെന്യൂവിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, അതിൻ്റെ വേദി 1 ആ പാരലൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ഇതേ വേദിയിലാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ഈ വേദിയിൽ വേദി 1 നടക്കുന്നത്. വേദി 2 നടക്കുന്നത് ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്, ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പാരലൽ സെഷൻ നടക്കുന്നത് വേദി 2 അതിൻ്റെ എൻട്രി 1 UL CyberPark. അപ്പോൾ വേദി 2, 3, 4, 5ലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് പോവാവുന്നതാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം. വേദി 3 നടക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ്, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് നടക്കുന്നത് UL CyberParkന്റെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. വേദി 4 അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നോളജ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആണ്. അത് നടക്കുന്നത് UL CyberParkന്റെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. വേദി 5 നടക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നീ